Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jai Krishna, Jai Krishna. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Sri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Sri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan, Kalindi Jamuna Jaya, Jai Mahavam. Radhakunda, Giri Govardhan, Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan, Kalindi Jamuna Jaya, Jai Mahavan. Radha Kunda, Giri Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Sri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Jaya Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavana, Shri Govinda Gopinatha, Madana Mohan. Shama Kunda Radha Kunda, Giri Govardhan, Kalindi Jamuna Jaya, Jai Mahavan. Radha Kunda,
Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Kalindi Jamuna Jaya Jai Mahavan Radha Kunda Jai Mahavan Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol, Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol, Jai Panchatattva. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Panchatattva. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauri. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauri, Jai Panchatattva. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, 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 Nitai Gauranga. Jai Sachinandana, 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 Jai Sachinandana. Agora, 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 Hare. Agora, 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 Hare. Agora, 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 Hare. Agora, agora, Hare. Nitai Gauranga, 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 Nitai Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Let it take Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki, Anantakoti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Prem Se Gohosa Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasudhi Gaura Bhakta Vrinda ki, Shishi Radha Krishna Gop Govanath Sham Kund Radhakund Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Shri Mayapur Dham ki, Shri Jagannath Puri Dham ki, Shri Panchatattva ki, Srila Prabhupada ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Ka Premanande. Slava Sabrabhasham Saprednam, Slava Sabrabhasham Saprednam, Slava Sabrabhasham Saprednam, Slava Shri Guru and Shri Gauranga, Slava Srila Prabhupada. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. So we are continuing with our overview of Srimad Bhagavatam. Итак, мы продолжаем наш обзор Шримад Бхагаватам. We are today going on, we're going to try to do cantos 3, 4, and 5. Сегодня мы постараемся пройти 3-ю, 4-ю и 5-ю песни Шримад Бхагаватам. We have just figured out a little new system to maybe accelerate, make things a little easier.
Мы постараемся сегодня применить новую методику того, как мы будем делать этот обзор. What we're going to do is when we come into a new canto, we will divide it into sections of a few chapters each. Когда мы будем начинать новую песнь, то прежде чем рассказывать ее, мы будем делить ее на разделы, в каждом из которых будет несколько глав. Okay, so let us then explain now about the third canto. И давайте же мы теперь сегодня обратимся к третьей песне. And in the third canto, there are 33 chapters. В третьей песне у нас 33 главы. We have divided them into 3 sections. И мы разделили ее на 3 раздела. If you have your tetradka and ruchka, I strongly suggest that you note these 3 sections down. Если у вас есть тетрадка и ручка, я очень-очень советую вам, чтобы вы записали, какие главы относятся к этим 3 разделам. Okay, so the first section in the third canto is chapter 1 to chapter 12. Итак, первый раздел, третьей песни – это главы с 1 по 12. And the subject matter is the disappearance of Lord Krishna. И тема этого раздела – уход Господа Кришны. The second section is chapter 13 to chapter 19. Второй раздел – это главы с 13 по 19. The theme there is the fall of Jai and Vijay. И главная тема этого раздела – это падение Джаи и Виджаи. And then Vijay becomes Hiranyaksha, И далее Виджай становится Хираньякшей, and he is killed by Lord Varaha. и Господь Вараха убивает его. Okay. Then the third section is chapter 20 to chapter 33. И третий раздел – это главы с 20 по 33. And the theme here, the general subject matter is Lord Kapila-Dev. И главная тема, которая пронизывает этот раздел, это Господь Капила-Дева. I think if you note these things down, it will help you a lot when you're trying to study Srimad Bhagavatam. Я думаю, что если вы будете сейчас это все записывать, то это очень-очень поможет вам, когда вы лично будете изучать Шримад Бхагаватам. So, okay, now, yesterday when we were in the 13th chapter of the first canto, И вчера, когда мы проходили 13 главу первой песни, there was mention of Vidura. мы там уже рассказали о Видуре, He preached to his brother Dhritarashtra. который проповедовал своему брату Дритараштре. Now, in the beginning of the third canto, Maharaj Parikshit asks Shukadev Goswami, tell me more about this Vidura. И в начале третьей песни Махараджа Парикшит, он задает вопрос Шукадеве Госвами: расскажи мне, пожалуйста, побольше о том, что произошло с Видурой. So Shukadev Goswami tells the story of how Vidura got kicked out of the palace of his brother Dhritarashtra. И Шукадева Госвами рассказывает историю того, как Видуру выгнали из дворца его брата Дритараштры. The big demon Duryodhana, the son of Dhritarashtra, kicked him out. Его выгнал очень большой демон Дурьодана, который был сыном Дритараштры. And so Vidura went on pilgrimage. И Видур отправился в путешествие по святым местам. And he met Uddhava on the banks of the Yamuna. И на берегу Ямуны он встретился с Удовой. Now, if you remember from yesterday, in the first canto, there's some
description of Lord Krishna leaving this world. И если вы помните то, что в первой песне было небольшое описание того, как Господь Кришна ушел из этого мира. Here, in this third canto, in the first section, when Vidura meets Uddhava, Vidura is not aware that Krishna has left. И здесь вот в первом разделе третьей песни, где Видура встречается с Удавой, он еще не знает при этом, что Кришна уже ушел из этого мира. Yeah, so Uddhava, of course, he was aware of these things. И, конечно же, Удава уже знал об этом. In fact, he was there more or less when Lord Krishna left this world. На самом деле он присутствовал прямо вот рядом с тем местом, примерно в то время, когда Господь Кришна ушел из этого мира. So, quite a bit of this section then is Uddhava explaining to Vidura different things about the disappearance of Krishna. И очень много в этом разделе, в следующих главах, говорится о том, как Удава рассказывает Видуре разные аспекты ухода Господа Кришны. Particularly one very important verse he speaks to him is 3:2-23. И в особенности он говорит ему очень-очень важный стих, это 3:2-23. We mentioned it yesterday. Вчера мы уже произнесли этот стих. This is said to be one of the 5 verses from the Bhagavatam which Vyasadeva told his disciples to recite when they were wandering around looking for Shukadeva. Как описывается, это один из 5 стихов, которые Шрила Вьясадева попросил своих учеников произносить, когда они ходили по лесу и пытались найти Шукадеву Госвами. Перевод слишком достаточно громко. Слышно? Хорошо слышно? Перевод нормально? Сзади слышно? Да? Надо громче делать, нет? Харибол. Хорошо. Haribol. So Uddhava, yeah, it's a very beautiful verse. Это очень красивый стих. Uddhava is lamenting having lost the association of Krishna. Удава скорбит, утратив возможность общаться с Господом Кришной. Aho bhakiyam stanakala kutam jighamsaya payayadapyasadve lebhe gatim datriuchitam tatonyam kam vadayalum sharanam vrajema. Alas, how shall I take shelter of a person more merciful than Krishna? О горе, как я могу найти прибежище у кого-то более милостивого, чем Господь Шри Кришна? He gave the position of mother to Putana. Он даровал положение матери Путани In Goloka Vrindavan, на Галоке Вриндаване, even though she was unfaithful, хотя она не была верной ему. and she prepared deadly poison to be sucked from her breast. И она устроила все так, чтобы Кришна, он с ее груди выпил смертельный яд. When in Chaitanya Bhagavat, И в Чайтанье Бхагавате, when Mukunda Dutt recites this verse in the presence of Pundarik Vidyanidhi, когда Мукунда Дата произнес этот стих в присутствии Пундарика Видянидхи, Pundarik Vidyanidhi became so overwhelmed in separation from the Lord. разлука с Господом настолько накрыла Пундарику Видянидхи, He went into a trance for 6 hours, что он вошел в транс на 6 часов, rolling on the ground and crying and screaming. Он катался по земле, он плакал, он кричал. So anyway, Uddhava was there when Krishna left. И Удава присутствовал в то время, когда Кришна ушел. So through this section, a few of the chapters
There Uddhava explaining different pastimes of Krishna in Vrindavan. И дальше вот в этих главах, следующих двух главах, Удава рассказывает разные игры Кришны, которые он провел во Вриндаване. And he explains that when I was there, as Krishna was leaving, a devotee named Maitreya was there also. И он объясняет о том, что в то время, когда я присутствовал при уходе Господа Кришны, там рядышком был еще один преданный, которого звали Майтрея. Vidura asks Uddhava for instruction. Видуру попросил Удаву, чтобы тот дал ему наставление. Uddhava says, no, it wouldn't be right. Maitreya is senior. И Удава сказал то, что это будет неправильно, потому что Майтрея, он более старший. And he was there. И он тоже был там. You should go and find him and take instruction from him. Тебе нужно пойти, попытаться найти его и попросить, чтобы он дал тебе наставление. So then Vidura does that. He finds Maitreya, who gives him instructions. It's kind of repetition of instructions we've already encountered. И так и происходит, Видура находит Майтрею, он дает ему наставление, и по большому счету это повторение тех наставлений, которые уже были описаны ранее в Шримад Бхагаватам. The manifestation of the universal form. О том, как проявилась вселенская форма. Manifestation of the Purusha avatars from the Lord. Как из Господа проявились Пуруша-аватары. And how Lord Brahma gets his realization about how he's meant to do his duty of creating. И о том, как Господь Брахма, он осознает, как ему необходимо исполнять свои обязанности по творению. And then Maitreya starts talking about the creation by Brahma. И затем Майтрея начинает рассказывать о том, как Брахма, он творит этот мир. And this brings us to the second section, beginning with chapter 13. И это приводит нас ко второму разделу, который начинается с 13 главы. Lord Brahma was there creating a way. И так Господь Брахма, он там создает одно, второе, третье. Doing his creation. Suddenly, something extraordinary happened. И внезапно происходит что-то удивительное. A boar Появляется вепрь came out of his nose. из его носа. Haribol. Хари Кришна. And started growing. И начинает расти. And everyone was wondering, oh, who is this? What is this? И все удивлялись, о, кто это такой? Что это такое? So now Lord Varaha is there. Итак, появился Господь Вараха. And Maitreya explains that when Varaha was there, he killed Hiranyaksha. И Майтрея рассказывает о том, что когда появился Господь Варахадев, он убил Хираньякшу. So Vidura asked him, well, how did that happen? И Видура спрашивает, а как это произошло? Where did this Hiranyaksha come from? Откуда появился этот Хираньякша? Who is this person? Кто он такой? And this is where Maitreya explains about the fall of Jai and Vijay. И именно в этот момент Майтрея начинает рассказывать о падении Джаи и Виджаи. Yeah, he explains how the four Kumars, at least introduces the idea how the four Kumars went to Vaikuntha. И он начинает с того, как 4 кумаров они попали на Вайкунтху. How nice Vaikuntha is. И как здорово там на Вайкунтхе. And how they met Jai and Vijay and were offended. И как они встретили Джая и Виджаю, как их оскорбили. And then they cursed Jai and Vijay. И они прокляли Джаю и Виджаю. So this is from 13 to 19. И вот с 13 по 19 главы In that section, from 16 to 19, is the story of the battle, the meeting between Varaha and Hiranyaksha and their battle. С 16 по 18 главы описывается о том, как Господь Варахадев и Хираньякша встретились и как они сражались между собой.
Okay, this brings us to the third section. И это приводит нас уже к третьему разделу. Chapter 20 to chapter 33. Главы с 20 по 33. You know, Maitreya has been talking about how Brahma was creating and different species and planets were manifested by him. Майтрея рассказывал о том, как Господь Брахма творил, как из него исходили разные формы жизни, разные планеты. And so now Vidura asks Maitreya, tell me about the first generation created by Brahma. И Видура спрашивает Майтрею, расскажи мне, пожалуйста, о первом поколении, которое создал Господь Брахма. Mainly they're known as Prajapatis. Они известны в основном как Праджапати. Means people who should produce population. Это те люди, которые зачинают детей, то есть которые заселяют Вселенную живыми существами. So Maitreya explains how Brahma is producing these different personalities. Как из него исходит все, в том, как Господь Брахма, он рожает, как из него исходят все эти разные личности. And then he talks about the head of the first generation. И затем он рассказывает о главе вот этого первого поколения. This is Swayambhuva Manu. Это Свамбхува Ману. Swayambhuva Manu is going to appear in a few places in this canto and the fourth canto also. Свамбхува Ману, он несколько раз будет появляться на страницах этой третьей песни и также в четвертой песне. So, okay. So that he goes on to talk about Devahuti, one of the daughters of Swayambhuva. И он продолжает свой рассказ, говоря о Девахути, которая была одной из дочерей Свамбхува Ману. Okay, she was married to Kardama. Она вышла замуж за Кардаму Муни. Now that's an interesting little story. Это очень маленькая интересная история. Listen to this. Послушайте это внимательно. Послушайте внимательно, пожалуйста. Kardama was very great devotee. Кардама был очень великим преданным. In fact, he was so great, such a great devotee. The Lord appeared to him in person. Он на самом деле был таким великим преданным, что Господь лично явился ему. And the Lord asked him, "What would you like? Ask me for something." И Господь спросил у него, что ты хочешь? Попроси у меня чего-нибудь. If the Lord did that to you, what would you do? Представьте себе, если перед вами явился Господь, что бы вы попросили у Него? Anyway, думай это об этом. Maybe you'd ask for pure devotional service. Может быть, вы попросили бы у Него чистого преданного служения. Would it, Leche? Maybe, I don't know, maybe something else. Может быть и нет, может что-то другое. One devotee told me he was praying to Krishna. Один преданный рассказал мне, что он молился Кришне. He wanted to do traveling book distribution. Он хотел уехать на Санкиртану, путешествуя еще Санкиртану, на выездную. So he needed big car to carry many books. И ему нужна была большая машина, чтобы возить много-много книг. Fast car, so he can get to the next town quickly. И быстрая машина, чтобы он мог быстро передвигаться в следующий город. New car, so it will not break down. Плюс к этому еще и новую, чтобы она не поломалась. So he told me, I am praying to Krishna for new, big Mercedes-Benz. И он сказал, я молюсь Кришне о большом новом Mercedes-Benz. Bolshoi. I came back some weeks later. И через несколько недель я вернулся туда, где он живет. I asked him, what car did you get? И спросил, какая машина у тебя He did not появилась. seem very happy. Он выглядел не слишком счастливым. He said, you know what he said? Вы знаете, что он ответил? Zhiguli. And he said, I was praying to Krishna for Mercedes-Benz. И он сказал, ну я же молился Кришне о Мерседес-Бенце. I don't think Krishna understands book distribution. Я думаю, что Кришна не слишком разбирается в распространении книг. I should have prayed to Lord Chaitanya. Наверное, надо было молиться Господу Чайтанье.
He understands Sankirtan. Он-то точно понимает Санкиртану. Anyway, the Lord asked Kardama, "What would you like? Tell me." Ну так или иначе, Господь спросил Кардаму, что ты хочешь? Скажи мне. And you know what he asked for? И вы знаете, что он попросил? Give me a wife. Дай мне жену. Haribol. And the Lord arranged with Swayambhuva Manu to give him Swayambhuva Manu's daughter Devahuti. И Господь устроил так, что Свамбхува Даману отдал Кардама Муни свою дочку Девахути. Now we might think that this is very strange. Kardama Muni wants a wife. И можем подумать, странная вещь какая-то. Кардама Муни хочет жену. He's so advanced. The Lord appeared in front of him personally. Такая возвышенная личность, Господь лично пришел к нему и дал ему свой даршан. Why does he want a wife? Зачем ему нужна была жена? Well, the thing is, he understood his nature. Но ответ такой, что он понимал свою природу. And he knew that in order to progress, I need a very Krishna-conscious wife. И он понимал то, что чтобы он мог духовно прогрессировать, ему необходима жена, которая очень возвышена в сознании Кришны. And this is what Devahuti was. И именно такой была Девахути. Even though she's born in the royal family, Хотя она родилась в царской семье, she accepted Kardama's way of life, which he was just living with nothing. она последовала образу жизни Кардамы, а это значило, что он жил вообще без ничего, без гроша за душой. She just accepted that. Она приняла это. So anyway, they were together for a while. И они провели вместе какое-то время. And Kardama said, "You know, I think I've had enough of this." И Кардама сказал, что, знаешь, похоже, мы уже достаточно с тобой пожили, так? Спасибо за общение, но до свидания. Yeah, he wanted to leave. Да, он хотел уйти. But Devahuti told him, "No, you can't do that. Но Девахути сказал, что нет, так, ты не можешь так со мной поступить. You have to give me a son." Ты должен дать мне сына. So he agreed. И он согласился. And Kapila was born. Итак, явился Капиладев. And as soon as Kapila was born, Kardama left home. И как только явился Капила, то Кардама, он ушел из дома. And he is the supreme personality of Godhead. И мы знаем то, что Капиладев — это верховная личность Бога. Interesting little technical point. Очень интересный технический момент. Certain of our authorities, like acharyas, say Kapila is the yuga avatar for Satya Yuga. Некоторые из наших ачарьев говорят, что Капиладев является юга-аватарой для Сатья-юги. And you find, if you go through his instructions to Devahuti, и вы, если посмотрите, какие наставления он дал Девахути, this is from chapter 25 to chapter 33. Это главы с 25 по 33. Then you see, he instructs her on different things in Krishna consciousness, but including a process of silent meditation on the Lord. Мы увидим, что он давал разные наставления касательно сознания Кришны, но это включало также безмолвную медитацию на Верховного Господа. I thought I'd just read you a couple of verses of Lord Kapila's instruction. Я подумал, что хорошо бы привести хотя бы несколько стихов из тех наставлений, которые дал Господь Капиладева. Слушайте, пожалуйста. Devotional service executed by a person who is envious. Преданное служение, которое совершает человек, который завистлив, proud, violent, and angry. Горд, он полон желания причинить кому-то вред и гневается. And who is a separatist. И тот, кто имеет свои собственные интересы, is in the mode of ignorance. Такой человек находится в гуне невежества. Yeah, he's talking about devotional service performed by people
who are in the different modes. Так он говорит о том, как люди, находящиеся под влиянием разных гун природы, они совершают преданное служение. The worship of deities in the temple by a separatist. Когда человек, имеющий свои собственные интересы, поклоняются божеству в храме, with a motive for material enjoyment, fame and opulence, с мотивами материального наслаждения, славы и богатства, is devotion in the mode of passion. Служение его происходит в гуне страсти. I will chant 16 rounds. Я буду повторять 16 кругов. Then I will chant a few more. И еще парочку накручу. And I want Krishna to give me some money. И хочу, чтобы Кришна мне подкинул немножко денег. Haribol. Bhakti in the mode of passion. Вот это бхакти в гуне страсти. When a devotee worships the Supreme Personality of Godhead, когда преданный поклоняется Верховной Личности Бога, and offers the results of his activities in order to free himself from the effects of fruitive activity, и предлагает ему плоды своей деятельности для того, чтобы очиститься от плодов этой деятельности, his devotion is in the mode of goodness. Его преданность находится в гуне благости. Now, pure devotional service is described. И теперь описывается чистое преданное служение. So, pure devotional service is performed when one's mind is at once attracted to hearing the name and qualities of the Lord. Чистое преданное служение проявляется тогда, когда ум человека сразу же немедленно привлекается слушанием о качествах, деяниях и форме Верховного Господа и Его имени. Just as the water of the Ganges flows naturally down to the ocean, подобно тому, как воды Ганги, они спонтанно текут к океану, such devotional ecstasy flows towards the Lord. такой экстаз преданности течет по направлению к Господу. Hare Krishna. We have just completed the third canto. Итак, мы только-только закончили третью песню. Okay. Are you following it? Okay. Это нормально для вас? Вы успеваете? Or is it слишком? Или это все слишком... Слишком. Так. Okay, let's get into the fourth canto. И теперь мы переносимся в четвертую песню. There are 4 sections. Там 4 раздела. Write these down. Запишите их, пожалуйста. Chapter 1 to chapter 7. С 1 по 7 главы. The story of Sati. История Сати, And Daksha and Shiva. Дакши и Господа Шивы. Okay. 8 to 13. С 8 по 13 главы. Story of Dhruva Maharaj. История Друва Махараджа. 14 to 23. С 14 по 23. Story of King Prithu. История царя Притху. 24 to 31. С 24 по 31. The story of King Prachinabarhishat. История царя Прачина Бархишата. Prachinabarhishat. Ah. Okay. Gatovi. So let's just talk briefly about the first section. И давайте мы теперь вкратце расскажем о том, что написано в первом разделе. Actually, it begins by talking about the descendants of Swayambhuva Manu. На самом деле он начинается с рассказа о потомках Свамбхува Ману. Sati was the 16th daughter of Manu's third daughter. Сати была 16-й дочкой третьей дочки Ману. Haribol. Понимаете, да? Понятно, да? Third daughter of Swayambhuva was Prasuti. Третьей дочкой Свамбхува была Прасути. And Sati was married to Lord Shiva. И Сати, она вышла замуж за Господа Шиву. Although, interesting point, she was not yet physically mature. И
She couldn't, not old enough to reproduce. Sati. И Сати, она к этому моменту, она еще не достигла физической зрелости, она была еще девочкой. Понимаете, да? Понятно? Это как девочка, да? Да. Something Я не понимаю, девочка, да, я слышал об этом много. Она была девочка, да? Она была девочка. Okay. So. Let's see. Lord Shiva is senior. Well, okay. Sati, we said who her mother was. Мы уже сказали, кто был матерью Сати. Her father was Daksha. Отцом ее был Дакша. Shiva is senior to Daksha. И Шива, он более старший по отношению к Дакше. Okay. But now he's married to Daksha's daughter. Но теперь он женился на дочке Дакши. Daksha treated him like a junior. И Дакша относился к нему как к младшему по отношению к себе. It's offensive, actually. И на самом деле это было оскорбительно. And Sati didn't like it. И Сати это не понравилось. So it's a long story. Это долгая история. In Srimad Bhagavatam we have many long stories. В Шримад Бхагаватам у нас много таких долгих историй. But basically, Daksha was going to have a big fire sacrifice. Но в основном, в целом, вкратце, Дакша собирался проводить большое огненное жертвоприношение. But he didn't invite Lord Shiva. Но он не пригласил туда Господа Шиву. Oh yeah, this is big offense. Большое оскорбление. So Sati, the wife of Shiva, she just decided to go anyway. И Сати, жена Шивы, она решила все равно поехать туда, на эту ягью. And she chastised her father. И она отчитала своего папу. You are a blasphemer of Lord Shiva. Ты оскорбитель Господа Шивы. And she gave some interesting instructions about how to deal with blasphemers. И она дала очень интересное наставление касательно того, как нам обращаться с такими оскорбителями. If you can't punish the person, block your ears and go away. Если вы не можете наказать этого человека, то закройте уши и уйдите оттуда. But if you can punish the person, Но если вы можете его наказать, kill him. просто убейте его. Haribol. If it's difficult to do that, Если вам трудно это сделать, cut out his tongue. хотя бы отрубите ему язык. Haribol. And then kill him. И тогда убейте его после этого. And then after that, give up your own life. И после этого совершите самоубийство. So yeah, she's chastising her father Daksha, and she sits down and through yogic power sets her body alight, and she dies in flames. Итак, она отчитывает Господа Шиву, она садится, она с помощью своего йогического могущества, она воспламеняет свое тело и оставляет его. When Lord Shiva heard about this, on был очень несчастлив. Когда Господь Шива услышал об этом, Он был очень несчастлив. Yeah. He manifested a gigantic demon. он создал огромнейшего демона. And that demon went with all of Lord Shiva's soldiers and hobgoblins. И этот демон вместе со всеми солдатами и гоблинами Господа Шивы, Vedma. Vedma? Да? All these types of people. со всеми этими ведьмами там, и так далее, ведьмаками. And they attacked the sacrifice which now had already started. И они напали на жертвоприношение, которое к тому моменту уже началось. One of Lord Shiva's close associates named Virabhadra Один из близких спутников Господа Шивы, которого звали Вирабхадра, sat on the chest of Daksha.
Он сел прямо на грудь Дакши and tried to hack off his head. и попытался отрубить ему голову. Couldn't do it. Не получилось. There was a guillotine there. И там рядышком была гильотина. Uh-huh. They were going to use it to behead some animal. Она использовалась для того, чтобы убивать животных. So they put Daksha on it. Они положили туда Дакшу. До свидания, Daksha. Увидимся чуть-чуть попозже. And Virabhadra, this associate of Shiva, threw Daksha's head into the sacrificial fire. И Вирабхадра, это спутник Господа Шивы, он бросил голову Дакши прямо в жертвенный огонь. So then Lord Brahma came. И затем пришел Господь Брамха, And he took all of Daksha's followers and he took everyone to Kailash. и он собрал всех спутников Дакши и всех остальных, и с ними отправился на Кайлаш. And they all, under Brahma's supervision, they offered prayers and apologies to Lord Shiva. И под руководством Господа Брамы все они начали просить прощения у Господа Шивы и начали его прославлять. And they asked him what to do about Daksha. И спросили, а что нам делать с Дакшей? And he said, give him the head of a goat. И он сказал им, приделайте ему голову козла. So that's what they did. И именно это они сделали. Okay. So, and then they completed the sacrifice. И затем они закончили это жертвоприношение. Now, from chapter 8 to chapter 13 is the story of Dhruva Maharaj. И теперь с 8 по 13 главу у нас есть история Друва Махараджа. I think you're familiar with Dhruva Maharaj. Я думаю, что вы знаете, кто такой был Друва Махарадж. Now, we mentioned Swayambhuva Manu. И мы уже говорили о Свамбхуваману. Yeah, okay. He had two sons. У Свамбхуваманы было двое сыновей. One of them was Uttanapad. Один из них это был Утанапада, His son was Dhruva. и его сыном был Друва. Means Dhruva is the great grandson, of Lord Brahma. И это означает то, что Друва был внуком Господа Брамхи. And Uttanapad, unfortunately, sort of insulted Dhruva. И так случилось, что, к несчастью, Утанапада, он оскорбил Друву. Wouldn't let him sit on his lap. Он не позволил ему сидеть на своих коленях. And Dhruva was only 5. А Друве было всего 5 лет. But he became so offended Но он настолько обиделся, on Rashil, he decided, I will teach my father a lesson. он решил, я проучу моего папочку. I'll get a bigger kingdom than him. Я получу больше царства, чем то, которое есть у него. You think you're a big king? Если я стану великим царем, Look at my kingdom. I'm ты bigger. считаешь себя великим царем, посмотри, какое у меня будет царство. Ага. He actually wanted a kingdom bigger than that of his great-grandfather, Lord Brahma. И на самом деле он хотел царство, которое было бы даже более великое, чем царство его дедушки, Господа Брамхи. Yeah. He is, there's a verse in the second canto. И вы знаете, что во второй песне есть стих. Akama sarva kamava moksha kama udardade tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Are you familiar with that verse? Знаете ли вы этот стих Акамах Сарвакамава из второй песни? Put your hand up if you're familiar with that. Поднимите руку, если вы знаете этот стих. Oh. Put your hand up if you're asleep. А поднимите руку, если вы спите. Okay, what it means is, it doesn't matter if a person has has no material desires. В этом стихе говорится, что неважно, нет у человека, какой человек, либо у него вообще нет никаких материальных желаний, Or all
all material desires. Либо он полон всех материальных желаний, Or he wants liberation. или он хочет освобождения. Doesn't matter. Неважно. Whatever he wants, Что бы он ни хотел, he should serve Krishna through devotional service and get it by the Lord's mercy. он должен служить Господу, совершая преданное служение Ему, и обрести это по милости Господа. So Dhruva Maharaj is the example, classic example of someone who wanted all material things. И Dhruva Махарадж является классическим примером того, кто хотел обрести все возможное материальное. Bigger kingdom than Lord Brahma. Большее царство, чем царство Господа Брамхи. And the kingdom of Lord Brahma is the whole universe, and that's everything. А царство Господа Брамхи — это вся Вселенная, это все, что здесь есть. So his mother, he approached his mother and asked what to do. И он обратился к своей матери и спросил, что ему делать. She said, "You must approach God." И она сказала, что, похоже, тебе нужно к Богу. Right. Where is he? Точно, где он живет? In the forest. В лесу. Dasvidanya. Oh, he just went off into the forest. Он просто отправился в лес. Yeah. And there he met Narada Muni. И там он встретил Нараду Муни. And he asked Narada, "How can I achieve my goal of getting this big kingdom?" И он спросил Нараду, как я могу достичь своей цели, обрести это великое царство? And Narada told him, "Listen, don't worry about it." И Нарада сказал, что не переживай, не беспокойся об этом. And Dhruva said, "No, I want to find God." Но Dhruva сказал, что нет, я хочу найти Бога. And Narada said, "Go home. God is in the palace also." И Нарада сказал ему, что иди домой, он во дворце тоже. And Dhruva told him, "Listen, if you're not going to help me, get out." И Dhruva Махарадж сказал ему, что послушай меня, если ты мне не поможешь, просто убирайся прочь. Yeah. He was heavy with Narada Muni. Он очень жестко повел себя по отношению к Нараде Муни. So Narada instructed him in Ashtanga yoga, И Нарада Муни дал ему наставление касательно аштанга-йоги, which makes a person very powerful. который делает человека очень могущественным. But he introduced some Krishna consciousness. Но он внедрил туда какие-то аспекты сознания Кришны. He told him, "I've got this super duper mantra." И он сказал, что у меня есть супер маха угра мантра. Я слышал, что в России они говорят супа-пупа. Да, я понял. Правильно? Okay. Правильно, да? Я должен использовать регулярно. So, right, okay. Yeah, so this mantra is Om Namo Bhagavate Vasudevaya. И вот эта мантра — это Ом Намо Бхагавате Васудевая. So Dhruva was doing these big austerities and chanting the mantra. Итак, Dhruva совершал очень суровые аскезы и повторял эту мантру. In the end, the Lord appeared to him and said, "Okay, I know what you want. И в конце концов Господь явил себя ему и сказал, я знаю, что ты хочешь. You want a big kingdom? No problem, I'll give it to you." Хочешь большое царство? Нет проблем, я тебе его дам. And Dhruva famously said that, "I wanted a kingdom, I thought it was very valuable." И знаменитое утверждение Dhruva — это то, что он сказал, я хотел царства, я считал, что оно имеет очень большую ценность. But now I've got you, I can see this kingdom idea, it's worthless. И теперь, когда я обрел себя, я понимаю то, что само это желание обрести царство, оно просто бесполезное. So again, it's a long story. Опять-таки, это очень долгая история. But in the end, the Lord gave him Dhruva Loka, the pole star. Но в конце концов Господь дал ему целую планету Dhruva Loka, полярную звезду. It is a Vaikuntha planet. Это планета Вайкунтхи. So it's greater than the whole material world. И это более великая вещь, чем весь материальный мир. So, yeah, and the Lord was with him. So he got everything. Unlimited kingdom and the association of the И Lord. Господь был с ним, и так он получил все. С одной стороны, безграничное царство, с другой стороны, общение с Верховным Господом. Next section is 14 to 23. И следующий раздел — это с 14
по 23 главы. Story of King Prithu. История царя Притху. And anyway, let's just say, I mean, there's a number of interesting points there. Там много очень интересных вещей. However, one point is that at the end of the narration, there's a number of benedictions which are given. Но интересная вещь, то, что в конце всего этого повествования приводится много разных благословений для тех, кто это прочитал или прослушал. Some material and some spiritual. Некоторые из них материальные, а некоторые духовные. For people who hear about King Prithu. А для тех людей, которые услышали историю царя Притху. Because if you worship the Lord, it's the best way to get spiritual things and material things. Поскольку если вы поклоняетесь Господу, это лучший способ того, как обрести и материальные, и духовные вещи. Listen to this. Послушайте внимательно. This is from chapter 23. Это из 23 главы. By hearing the narration of Prithu Maharaj, one can become great. Слушая повествование Притху Махараджи, человек станет великим. Increases duration of life. Продолжительность его жизни увеличится. Go to the heavenly planet. Он направится на небесные планеты. In addition, one can progress in religion, economic development, sense gratification and liberation. И вдобавок к этому он будет прогрессировать в религиозной деятельности, в обретении богатства и в чувственном наслаждении. И обретет освобождение. Yeah. Therefore, any materialistic person should hear about Prithu Maharaj. Поэтому каждый материалист, он просто обязан слушать историю Притху Махараджа. A pure devotee who is executing the different processes of devotional service. Чистый преданный, который совершает различные процессы преданного служения. Completely absorbed in Krishna consciousness. Полностью погруженный в сознание Кришны. Must hear, read, and induce others to hear about Prithu Maharaj. Он должен слушать, читать эту историю и побуждать других, чтобы они слушали историю о Притху Махараджи. Next section is 24 to 31. И следующий раздел это с 24 по 31 главы. It's about King Prachina Barhishat. Это о царе Прачина Бархишате. Great grandson of Prithu. Великий внук Притху Махараджа. So his 10 sons were the Prachetas. И у него было 10 сыновей, которых называли Прачеты. He was kind of materialistic. И он был материалистом. In order to convince, Narada Muni came. И к нему пришел Нарада Муни. To convince Prachina Barhishat that sense gratification is not the goal of life. Чтобы убедить его, что наслаждение чувств это не высшая цель жизни. He told him the story of Puranjan. Он рассказал ему историю царя Пуранджаны. Yeah. It is an allegorical story. Это аллегорическая история. There was no Puranjan. Не было такого Пуранджаны. He just represents materialistic people. Он просто является олицетворением таких вот материалистов. But, so in the story, Puranjan dies and he's just smashed to pieces. И в этой истории Пуранджана умирает, его просто уничтожают. And he had a wife who was very nice. И у него была очень красивая жена. Very beautiful. Очень прекрасная. Very cooperative. Которая с ним сотрудничала, помогала ему. And he was very attached to her. И он был очень привязан к ней. Take a wild guess what body he got in his next life. И попробуйте угадать, какое тело он получил в следующей жизни, так навскидку. Haribol. He became Puranjani. Он стал Пуранджани. Puranjani, a female form. Получил женское тело. And Prabhupada explains in one of the purports there. И Прабхупада объясняет в одном из комментариев к этому разделу. This is what normally happens to people in this world. Это то, что обычно происходит с людьми этого мира. Normally they're attached to the opposite sex. Обычно они привязаны к противоположному полу. So next life they take birth in such a body. И в следующей жизни они рождаются именно в этих телах.
And then they, in that body, become attached to the other opposite sex. И в следующей жизни уже они начинают привлекаться к кому-то из уже противоположному к этому полу. Next life take birth in that body. И в следующей жизни рождаются в этом теле. So, male, female, male, female. Итак, мужское, женское, мужское, женское. Hare Krishna. Let's go on to the 5th canto quickly. И давайте теперь быстро перенесемся в то, что написано в 5-й песне. Oh, yes. So there are 3 sections. Там 3 раздела. Chapter 1 to chapter 6. С 1 по 6 главы. Story of Rishabhadev. История Господа Ришабхадева. Chapter 7 to chapter 15. С 7 по 15 главы. Story of Bharat Maharaj. История Бхарата Махараджи. Famous story. Знаменитая история. 16 to 26. И с 16 по 26 главу Description of the structure of the universe. описание структуры этой вселенной. Are you following? Вы еще здесь? Are you awake? Не спите? Are you sure? Точно уверены, что не спите? Are you alive? А вы вообще живы еще? Okay, одна минута. Let's do it. Мы должны делать маленькое вайшнавское упражнение. Хорошо. Okay. Руки вверх. Руки вверх, руки вверх. Все. Глубоко вдохнуть. И очень громко после меня. Очень громко, но после меня. Харе Кришна! Пожалуйста, я сказал громко. Hare Krishna! Okay, спасибо. Лучше. Лучше. Oh, that's okay. So now, let's see, where are we? Итак, где же мы сейчас? Rishabhadev is an incarnation of the Lord. Ришабхадев – это воплощение Бога. He is the great grandson of Priyavrata. Он является великим внуком Приявраты, who was one of the 2 sons of Swayambhuva Manu. а Прияврата – это один из 2 сыновей Свамбхува Ману. You see, a lot of what we're doing is following the family of Swayambhuva Manu. Видите, многое из того, что мы рассказываем, это то, что связано с семьей Свамбхува Ману. So the main thing he did was he instructed his sons. И самое важное, что он сделал, это то, что он дал наставление своим сыновьям. That's in chapter 5. Это в 5 главе. Then he left home. И затем он ушел из дома. And then chapter 7 to 15 is the story of Bharat Maharaj. И с 7 по 15 главы это история Бхарата Махараджа. I think you all know that story. Я думаю, что все вы знаете эту историю. He was a great devotee on the level of bhava. Он был великим преданным, который находился на уровне бхавы. And when he was older, he left home to focus on Krishna. И когда он достиг старости, он ушел с этого мира, чтобы сосредоточиться только на Господе Кришне. But he became attached to a deer. Ушел из дома, и он привязался к олененку. And he became a deer. И в следующей жизни стал оленем. Puranjan became Puranjani. Пуранджана стал Пуранджани. And Bharat Maharaj remembered the deer, became a deer. И Бхарата Махарадж, он помнил момент смерти о олене и стал оленем. And interesting question. If someone's on the level of bhava, they're so advanced
how do they become attached to just a deer? И очень интересный вопрос. Если кто-то такой возвышенный, что он достиг уровня бхавы, как такое могло случиться, что он привлекся олененком? And the answer is given by Jiva Goswami. И на самом деле ответ на этот вопрос дает Шрила Джива Госвами. It must have been because of a nam aparad from some time in the distant past. Это, скорее всего, он говорит, произошло из-за того, что очень-очень давным-давно в прошлом он совершил какую-то нам-аппаратху. Because on the level of bhava, all your karmic reactions to your good and bad activities, they're all finished sometime before. Потому что на уровне бхавы обычно все кармические реакции к вашей хорошей и плохой деятельности, которые вы совершили раньше, они уже давно уничтожены, эти реакции. But the results or effects of aparad, they last even onto the level of bhava. Но плоды аппаратха, они остаются, они сохраняются даже на уровне бхавы. And then the final section is from verse 16 to verse 26. И последний раздел — это главы с 16 по 26. It's sort of like a description of the universe. Это объяснение структуры Вселенной, Different planetary systems. описание разных планетных систем. And it actually begins by talking about Maharaj Priyavrata. И начинается опять-таки с того, что рассказывается о Махараджи Прияврате. These are, this family of Swayambhuva Manu. It's sort of pervading a lot of the Bhagavatam. Мы видим о том, как семья Свамбхува Ману, она снова и снова появляется на страницах Шримад Бхагаватам. He used to travel around the universe on his chariot. Он путешествовал по всей Вселенной на своей колеснице. And the chariot wheels made ditches in the universe. И колеса этой колесницы, они сделали такие колеи по всей Вселенной. And they became the 7 oceans. И это стало, и как результат этого появилось 7 океанов. Понимаете? There's an ocean of fresh water, salt water. Там есть океан чистой воды, соленой воды. Ocean of honey, ocean of nectar. Океан меда, океан нектара. Ocean of vodka. Океан водки. Haribol. And in this way, the 7 islands of Bhumandala were manifested. Таким образом проявилось 7 островов Бхумандалы. Yeah, and perhaps one of the most interesting parts of this is the last chapter 26. И одна из самых интересных вещей, описанных в этом разделе, это последняя глава, 26 глава. The hellish planets. Адские планетные системы. Oh, Hare Krishna. You definitely don't want to go to the hellish planets. Вот туда-то мы точно не хотим отправляться. Let me read 2 of the verses. Давайте прочитаем вам всего 2 из этих стихов. Let's see. A person who takes away someone else's wife, Человек, который уводит с собой чужую жену, children or money, детей или деньги, is arrested at death by the Yamadutas. когда он умирает, его арестуют Ямадуты, They throw him into the planet known as Tamishra. и они бросают его на планету, известную как Тамишра. They beat him, rebuke him, and starve him. Они бьют его, они оскорбляют его, они заставляют его поститься. And sometimes he faints from their И chastisement. иногда от того, как они ведут себя с ним, он просто падает в обморок. What now? The destination of a person who cheats another man. Место, куда попадает человек, который обманывает кого-то другого And takes his wife and children. И забирает с собой его жену и дети. Is the hell known as Anda Tamishra. Это ад, который известен как Антха Тамишра. There his condition is exactly like that of a tree being chopped at its roots.
И он там находится в положении, сравнимом с деревом, которое подрубают под корень. These afflictions are so severe that he loses his intelligence and sight. И его страдания такие мучительные, что он просто утрачивает свой разум и падает в обморок. Therefore it is called, means blind. Анда значит слепнет от этого, поэтому этот ад называется Андхата Мишра. Anda means blind. Анда значит слепой. Anyway, there's 28 of them. Итак, там 28 адов. Oh, Hari Bol. Oh, they are just completely too much. Это уже слишком, я понимаю. So don't do any wrong thing. Поэтому, пожалуйста, не делайте ничего плохого. Читайте не меньше, чем 16 кругов каждый день. And follow the 4 regulative principles. И следуйте 4 регулирующим принципам. Хорошо. Да или да? Шрила Прабхупад кем? Шрила Прабхупад кем? Шрила Прабхупад кем? Го Премананде! Его святейший Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки! Hare Krishna. You know what? We got prasad again. Вы знаете, у нас опять есть просад. We got more than last night. И у нас даже больше, чем вчера вечером.